9 types of bhakti with great focus, patience and determination. Patience is key as well. Paryo kal sabah jag upar mahe likha brahm gyani. Death has fallen the whole world. The doubting religious scholars are also listed on the register of death. Bhakt Kabir ji's Bani. Kaho Kabir jan pay khalse Prema Bhagti jeh jani. Those humble people become pure. They become true Khalsas who know what Prema Bhagti is. That's 9 forms of bhakti, but beyond that have clocked it. All those 9 types of bhakti maybe all in one, but gone to such an extent that they're just prema and nothing else. The reason why I wanted to share this with you is because Vaisakhi is coming up. And this Hukamnama was the Hukamnama that the Khalsa Panth got on Vaisakhi day when Guru Gobind Singh Ji Maharaj stood up and asked for the 5 heads. And they took Hukamnama from Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and it was this shabd that came out. Kaho Kabir jan pay khalse Prema Bhagti jeh jani. And Maharaj said, "Ek khalse nahi. Inanu Prema Bhagti wala gyan hoga." They'll know it. And they'll action it. Still a question. I'm still so far away from Maharaj. I don't know how to love Guruji. How can I show love to my Guru? I'm not capable of doing it. I ain't got the time doing it. As if bande hai na, we're human beings, na. Maharaj says, "Jo machli bin pani hai, kaise jeevan pawe?" How can a fish without water live? It can't live. Even to that extent. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਡ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਖੰਡ ਕਰ ਦੱਸਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਹਾਂ ਤੋ ਨਾ ਬਿਸਰ ਪਾਣੀ. Even when you cut it up, you cut the machi open. It's an example. You cut up the machi and you know, it comes out of water. It's all over the place. They smack it once or twice, get rid of it. When it's dead, it's finished, it's gone. Cut it up, sara shell shul ke sara karke bona cut ke, they fillet it out, everything, yeah. They cook it. Person eats it, puts masala on it, and cook it and eat it. Andar bhi chal gayi. Ki lagda? Pyas lag gayi bande nu. You feel really thirsty. It still doesn't forget its beloved. Mar ke bhi gets cooked alive and still doesn't forget. Jo machli bin pani. Without water, it can't live. And only another meaning of it. It swims around in the ocean thinking, the pani doesn't stop, it keeps coming into its mouth. And it never ever gets to the end of the ocean, does it? It never finds its limits. Similarly, a Gursikh will keep on jumping, keep on praising my God and never find the limits of a Kalpur Vaheguru. Boond ve hona chatrik ko. Kyo kar tarptav hai? Chatrik is a bird, a special type of bird in India. And what happens is, all morning he'll cry out for the boond, like even the moist when the dew is about to fall in the mornings. When that dew falls, the atmosphere falls into a shake, into like a mata, comes in onto our forehead, drops on the head, and then it goes quiet. But it sings so much, it doesn't stop until it gets that little droplet of water on itself. Boond ve hona chatra ko, kyo kar triptava? Triptava means it doesn't feel, it got so much thirst, it never gets satiated that first until it gets that little boond. Similarly, a Gursikh, by doing Simran, doesn't stop until they feel the ras fall onto their tongue. It takes a lot of patience, a lot of determination to achieve that. Hamari pyari amritari gur nimkhna mante tari re. That pyari, lovely little nectar full drop that falls onto my tongue. Or, even if it means like the little droplet of gyan, little spiritual knowledge that we've received today, is not enough, Maharaj. When it comes, I'll satiate myself for a bit, but then again I'm going to be tweeting again, singing again,
until I feel that ras again. I'll call out for it. Maharaj, kirpa karo, minu ho jas baksho. Naad, this little horn here is called the naad. Naad karanka hai vedya sanmukhutta. The deer, when it hears the horn in the hunt, it looks up straight away. As soon as it looks up, they get it, they hunt it. But it's attached to the sound of that horn. That horn's not there, it won't look up. Similarly, when I hear the Bani, when I hear the Simran of Kirtan, when I hear the praise of Guruji, or when I know there's another talk at another uni, I'm going to go to it, I'm going to hear it. Or when I'm going to go to Katha today, because I don't know what's going to happen in Katha, I don't know what's going to happen in the historical Kathas going on. I don't understand anything, but just the fact that I can hear something good, I want to go there and it's going to make my change. There was a singing in Leicester, so many years ago, about 7-8 years ago. She knew not a single word of Gurmukhi. Her whole family was in tatters, she didn't have no family, friends, nothing. But that person would sit in the Sangat of Guruji, Pad Sevan. All the time, just sit there, nothing else. That's all that person knew. Main baithna bas Maharaj. Main the baithna jo marji bana de minu Maharaj. And that person moved such great spiritual strides, is unbelievable. Within 6 months, that person was flying. Pavar lobi kusam baska mila aap bandava. The bee in the search for scent is so musk with it when it comes near the lotus flower. It smells it and it falls into the flower. And it gets so musked in it, all enraveled in it, that even when the lotus flower closes, it dies, closes up. It just forgets itself completely. And Maharaji, when I listen to your Simran or Kirtan or Katha, or when I listen to the greatness of your history and your stories, I get so lost in it that I forget what time it is, what place it is, why I came here in the first place, what questions I had in the first place. Everything just disappears. Sara kuch bisar janda hai. That's the nishani of getting profit from Sangat, by the way. Where you forget the place where you're sitting, the time where you're sitting, and what you had in your mind before you came. Sara kuch bhul janda hai. Oh, main na chair baitunga, but when you go there, it's so much ananda that you forget everything. Tyo sant jana har preet hai, dekh dars agave. Just like those animals, those little insects and little beings that not humans have got love and isht. Similarly, the saints gaze lovingly upon their beloved Lord and are in bliss. There are Gursikhs who can't live without seeing Guru Granth Sahib Ji Maharaj's darshan in their lives, twice a day. There are people like that, who feel like a fish out of water when they don't see their Guru or don't hear about their Guru. Who when they hear the, when they hear words of Guruji's being spoken, or if there's somebody beloved to them like Sanjay Nelson or Mahaprabhu or somebody they really got faith in, suddenly they kan khuljan, they're sitting. Wow, I never heard that before. That prem, that love for Guruji, that love for Guru Sikhs, that Prema Bhagti, leading on to Prema Bhagti. We're not near there yet. We're nowhere near there yet. I'm not anyway, I can't say for anyone else. Just to finish off, there's singular preet and there's bi-directional preet. There's one-way preet and there's two-way preet, two-way love. One-way preet is like a moth. Moth will circulate the light and then without thinking it'll just dive into it and die. It gives up all of it. Forgets who it is, whatever. But just for that light, because it's his ish, it just goes. Doesn't think twice. One-way breed. The fire doesn't love him. The moth falls into there. The fire doesn't love him back. Kills him. That's one directional breed. But the breed that we have with the Guru is bi-directional. You do something for Guruji, or you put any ounce of love towards Guruji, Guruji gives 110% back. Like by Rupaji, by Sadhuji, father and son. By Rupaji was a son. Woodcutters in the jungle. Guru Har Gobind Ji Maharaj is 32 kilometers away.
Bhai Rupaji is really hot, proper blazing sun. They got a little water little thing in a leather pouch under a tree under the shade, really cold. They think Maharaj vaste pani badhiya hai. They're thirsty themselves, really hot, huh? And they both faint, father and son. They do ardas with Maharaj to see aage shagna, taan si shagna. Maharaj, Guru Har Gobind Ji Maharaj will come and check, drink this first, then we'll drink. Because of faith, determination, bhavana, love for Guruji, that Guruji will actually listen to us and come. They both fainted. The moment they fainted, Guru Har Gobind Ji Maharaj from Droli, 32 kilometers away, barefooted, got onto the horse of Guru Har Gobind Ji Maharaj. Got onto the horse and went to see his beloved Gursikhs. Got the water off, saw that they fainted, and he said, put water in their eyes first. They got up, Tan Sadhu Guru Har Gobind Ji Maharaj. Maharaj said, Pani chako, nahi Maharaj, tusi chako. Phade vaste si pani hai. Nahi Maharaj, tusi chako. Nahi Maharaj ji, tusi chako pehla. They, Maharaj said, pyar di jid karte ne. Maharaj drank the water, then they drank it. Then Maharaj blessed them so much. You go to that area now, there's about 19 to 20 pindars in that area named after him. Bhai Rupa, Bhai Ke, Bhai this, Bhai that. All named after Bhai Rupa. That's the blessings that he got from Guru Har Gobind. Then Maharaj gave their sword. You know how Gursikhs put swords in there, the start like that. That's the Maryada. The Maryada began there because Guru Har Gobind gave a kirpan to them. And they put the kirpan on their head. They gave Maharaj diya. And they walked home with that. The Maharaj gave the salle and they put the kapde on their head as well. Maharaj said, paana vaste nahi, Maharaj ji ethe rakhan vaste. They walked home. Then they gave a koda as well, a horse. And they go, Maharaj koda pehla chale. Then they walked behind the koda. Maharaj is overtaken by the prem. Then Maharaj gave so many blessings. Guru Gobind Singh Ji Maharaj wrote, said, Mera kar, inanda karya. Their home is my home. And even to this day, you can go there. Guru Har Gobind Ji's, Guru Gobind Singh Ji Maharaj's stuff is at their house. Chariots, loads of stuff, potiyan, everything, bed, everything. Karchi for the dal, pande for the langar. And even the Prabhat now are still doing langar seva for Sangha. Still to this day. Bi-directional prem. They gave that little bit of prem that they put Maharaj, tusi panna pani chagunge, fir asi chakange. And look what Maharaj gave him like pyar for the rest of the century from Gursikh. People go to their home, we go to their houses now and say Bhai Kuljit Singh, and they feed us instead. That's the amount of prem that Maharaj gave them. How can we start? You know where you can start. What you love doing best Sikhi wise, you can do that. Sade manje thale we have to fear the soti rana man and see what am I doing that is not Sikhi, what is Sikhi, what is Gurmat and what is Manmat, and be brave about following your Sikhi. Don't be cowardly in man, I can't do it, my family planning going to help me, whatever. You don't know, by you becoming that person, Gursikh, you might save so many more souls behind you. But even that is Guru Sahib Prem. We've got Bhai Kuljit Singh who's come from India, and I wanted him to share something about that bi-directional prem. About that bi-directional prem. He's in spoken Punjabi, but I will kind of try and translate it in English. Just 2-3 minutes. Because they're like Rizwan, knowledgeable. I don't know as much as they know. He shared something about Bhai Gurdas Ji, who is a scholar of Sikhi, and what he said about prem and how much it should be. And then I'll explain to you as we go along. And then after that, if there's any questions, we'll take some questions. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ,
ਗੂੰਦ ਭੂਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉ ਕਾਤਰਿਕ ਤਾਵੈ। ਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਪਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਆੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਵ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਏਕ ਪਾਏ ਧਰ ਡੇਢ ਕਰ ਤਬੈ ਉਠਾਵੈ ਔਰ ਜਬ ਲਗ ਆਗਾ ਡੇਢ ਨਹੀਂ ਤਬ ਲਗ ਤਜੈ ਨਾ ਠੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਕ ਪਾਏ ਧਰ ਡੇਢ ਕਰ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਡੇਢ ਕਰ ਟਿਕਾਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤਿਲਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਿਕ ਗਿਆ, ਡੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਵੇ ਉਠਾਵੇ ਔਰ ਫੇਰ ਮਗਰਲਾ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਲਗ ਆਗਾ ਡੇਢ ਨਹੀਂ ਤਬ ਲਗ ਤਜੈ ਨਾ ਠੌਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦੇ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਕਸ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੂਗਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਕਸ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੈਸਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆੰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜਾਂ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਰਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਪ੍ਰਧਾਰੇ। ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਜੋ ਚੇਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਰ ਮਾਲਕ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 12 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਨਾਗਾ ਸੰਧੀ ਬਾੜ ਹੋਏ ਕਿਹਰੀ ਖੜੇ ਬੁਕੇਨ, ਜੇ ਜਮ ਹੋਵਨ ਪਾਹਰੂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਜਾਏ ਮਿਲੇਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਆਦਿਕ ਬੀਜੀਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਗਾ ਸੰਧੀ ਬਾੜ ਹੋਏ। ਨਾਗ ਮੀਨ ਸੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਰੀ ਖੜੇ ਬੁਕੇਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਆਦਿਕ ਖੜੇ ਬੁਕਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਜਮ ਹੋਵਨ ਪਾਹਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮ ਆਦਿਕ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਜਾਏ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਛਕਣਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਾਦਾ, ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਪ ਆਹਾਰ, ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਬਹਿ ਹਬੈਬ ਗੋ ਤ੍ਰਿ ਗੁਣ ਅਤੀਤ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਰਾਜ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕੋ, ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਪੂਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਪਏ ਨੇ, ਚਿੱਬ ਪਏ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਟੋ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਛਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Bhai Sahib, just to summarise what he said there, some of you might not understood it, or I think most people got it anyway, huh? He's explaining that Bhai Kuljit Singh says that if like got like a kid, and in India, when you got that crop and stuff, you make like a boundary of kunde, of thorns and stuff, so that nothing can come in and destroy it. Because if you were in that cave and you had to go and see your guru, but on one side you had a boundary of lions like roaring, one side you had like snakes like that were hissing at you, you couldn't go over them, and on one side you had the messenger of death standing on your head. Because a good Sikh will give up the fear of all those things and still go and see their guru, even if they were in that kind of situation. So symbolically, you can be beyond the earth meanings of that. You could have like the sap, which is maya, which is the illusion of money and greed and attachment to that, which is preventing us from seeing Guruji. Aa kam kar lam, aa kam karna, paise wo karna, late kam karna pura. Or you could have the shade of Kam, Dodo, Munkar roaring at you. Or you could have the Jamdus on your head, the messengers of death, corrupt pleasures and stuff standing above your head. But you still, in the midst of all those things, precious, still go and see your Guru because you know what Guru Sahib can make us and what prem they might do with us. Please forgive our mistakes. We made countless mistakes in explaining Gurbani and everything else. Thank you for all of us for allowing us to come and get your touch. Please forgive us for any mistakes. Vaheguru Ji Ka Khalsa.